Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to do a revision chapter of percentage and its applications up to question, that is the table, completing the table. And now we'll start with new question, that is G. Find the following, wherein the SP, CP are given. We have to find the profit percentage, loss percentage, etc. So in the first question, let's see what we have to find. First question, SP is equal to rupees 200, CP is equal to rupees 150, profit percentage we have to find. We know that when SP is greater than CP, that means there is a profit. Okay, so we have to find the profit by subtracting SP minus CP. Okay, solution, profit is equal to SP minus CP. So SP is 200, CP is 150. तो 200 minus 150, 200 minus 150 क्या होगा? 0 minus 0 is 0, 0 minus 5 नहीं कर सकते हैं, तो let's borrow from here. 2 में से 1 borrow करते हैं, तो 10 minus 5 is 5 और यहाँ पे 1 बचता है, तो 1 minus 1 is 0. That means rupees 50 is the profit. Now let's find the profit percentage. Profit percentage is equal to profit by CP into 100. This formula we have to remember. So in place of profit we have got 50 rupees, so 50, CP 150, so 50 upon 150 into 100. Let's simplify this. 0 0 gets cancelled. 5 10s are 50, 5 3s are 15. 10 into 10 is 100 upon 3. So this here we cannot simplify, we'll divide it. So 3 divisor, 100 is the dividend. 3 3s are 9, 1 is remaining. We'll bring the 0 down. So 10 हो जाता है, 3 3s are 9. Again 1 is remaining. Put a decimal point. Add a 0 here. So 3 3s are 9. So this goes on. It becomes 33.33. Now the profit percentage is equal to 33.3%. Next question. SP is equal to rupees 1500. CP is equal to rupees 1400. Profit percentage is equal to how much? Here SP is greater than CP. You can see that. That means it is a profit. Solution. Profit is equal to SP minus CP. SP is 1500 minus CP is 1400. 500 minus 400 is 100. 1000 गया, यानी कि 1500 minus 1400 is 100. तो प्रॉफिट 100 है, रुपीज 100. प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 100 अपॉन सीपी इज 1400 इंटू 100. तो 0 0 गेट्स कैंसल्ड हियर. 2 7 are 14, 2 5 are 10, 2 0 are 0. 50 अपॉन 7. तो इसे से डिवाइड करते हैं. 7 7 are 49, एक बचेगा. डेसिमल पॉइंट लेते हैं तो 10 हो जाता है. 7 1 are 7, 3 बचेगा. Again a 0, 7 4 are 28. तो 7.14 is the answer. Profit percentage is equal to 7.14%. ठीक है. Next question. Third, SP is equal to rupees 9400. CP is equal to rupees 8000. Profit percentage we have to find. Since SP is greater than CP, profit is equal to SP minus CP. So 9400 minus 8000. क्या होगा? 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0, 4 minus 0 is 4, 9 minus 8 is 1. तो profit is equal to 1400. Profit percentage is equal to profit upon CP into 100. Profit क्या होता है? 1400 upon CP is 8000 into 100. 0 0 2 0 कैंसिल हो गए. यहाँ पे 100 पे भी 2 0 कैंसिल हो गए. तो ये एक और 0 है, तो यहाँ पे 1400 में कैंसिल हो गए. तो 2 4s are 8, 2 7s are 14, 2 0s are 0, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10. तो यहाँ पे क्या बचेगा? 35 into 1 upon 2, that is 35 by 2. तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा. 2 1s are 2, 1 यहाँ पे जाएगा तो 15 होगा.
2 7 जा 14, तो एक और बचेगा, डेसिमल पॉइंट डाल देते हैं 1 0 यानी 2 5 जा 10। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज 17.5%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। योर CP is rupees 250, SP is rupees 200. Your SP is less than CP, that means it is a loss. So we need to find the loss and then the loss percentage. Solution है, loss is equal to CP minus SP. Since CP is greater than SP, तो in place of CP 250 minus SP 200. 250 minus 200, 0 minus 0 is 0, 5 minus 0 is 5, 2 minus 2 is 0. The loss is equal to rupees 50. Loss percentage is equal to loss upon CP into 100. Loss is 50 upon CP is 250 into 100. 0 0 gets cancelled. 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 0s are 0. 5 1s are 5, 5 2s are 10. 10 into 2 is 20. लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन। फिफ्थ वन देखते हैं कि क्या है। CP इज इक्वल टू रुपीज 5100, SP इज इक्वल टू रुपीज 5000, लॉस परसेंटेज इज हाउ मच। सोल्यूशन है, लॉस इज इक्वल टू, यहाँ पे CP इज ग्रेटर देन SP, दैट मीन्स इट इज लॉस, CP माइनस SP, 5100 minus 5000, तो 100 is the loss, loss is equal to 100, loss percentage is equal to loss upon CP into 100, तो loss is 100 upon 5000, 100 is the CP into 100, 0 0 gets cancelled, तो 100 upon 51 इसे डिवाइड करते हैं। 51 is a divisor, 100 is a dividend, 51 1 जा 51, बचेगा कितना 49, एट अ डेसिमल पॉइंट 0 then 490, 51 9 जा 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 459 हो जाता है, तो 490 माइनस 459, 0 से माइनस नहीं कर सकते, तो बोरो 1 to 10 minus 9 is 1, 8 minus 5 is 3, 4 minus 4 is 0, add a 0 here, so 5 6 जा 30 होता है, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो 310 माइनस 306, यहाँ पे देखिएगा 1 0 से 6 नहीं ये कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो बोरो 1, 10 माइनस 6 इज 4, 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 3 माइनस 3 इज 0, दैट मीन्स रिमेनिंग इज 4, आंसर इज 1.96, देयरफॉर लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 1.96%। CP is equal to rupees 7420, SP is 7000, rupees 7300, loss percent, since CP is greater than SP, the loss is equal to CP minus SP, 7420 minus 7300, 0 minus 0 is 0, 2 minus 0 is 2, 4 minus 3 is 1, 7 minus 7 is 0, loss is equal to rupees 120. तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100, लॉस इज 120 अपॉन CP 7420 इंटू 100, 0 0 गेट्स कैंसल्ड, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, यहाँ पे 14 हो जाता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 120 इंटू 5 अपॉन 371, क्योंकि फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो 120 इंटू 5, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, plus 1 is 6, 371 the divisor, 600 is the dividend, 3 1 जा 3, 6 में आ जाता है, तो 371 into 1 371, 0 से माइनस नहीं कर सकते तो बोरो करेंगे, 10 minus 1 is 9, 9 minus 7 is 2, 5 minus 3 is 2, 2 to 9, add a decimal point 0, 6 3 जा 18 होता है, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 6 3 जा 18 plus 4 is 2 to 22, तो 2226, तो यहाँ पे माइनस करते हैं, 0 से माइनस नहीं करें, 10 minus 6 is 4, 8 minus 2 is 6, रेस्ट इज 0, तो 64,
1.6 is the percentage. Therefore, the percentage, loss percentage is 1.6%. ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन जी है, फाइंड द फॉलोइंग, वो खत्म होता है. थैंक यू सो मच.